Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, if you're new here, don't forget to subscribe, like, share, and comment. And if you're a returning subscriber, welcome. Feel at home, and we are here. I'm here because of you, right? So guys, don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kama ni mgeni, karibu sana. Tunapenda wageni. We love you so much, and we appreciate for coming to our channel. Yeah. So guys, jana nilifanya video and it really went good. At least nimepata subscribers, almost 100 subscribers, guys. We are up to 800 subscribers, 8,000, sorry. So you are up to 8,000 subscribers, guys, and you are going to hit those subscribers soon. So yeah, guys. So guys, today nimekuja na another amazing video. As I promised people kwa live, guys, nilienda nikafanya shopping ya 30k kupanda. Yeah, guys, and I have a fridge here. I'll be restocking my fridge. Hope we will restock my fridge together, right? So guys, nitaonyesha shopping yangu yenye nimefanya tuseme weekly juu 30k ifai kuwa nifanyia shopping ya 1 month. So 30k ni kitu weekly shopping, 2 weeks shopping, me with and my baby. Juu si tuko tu wawili peke yake. So we don't need a lot of things. Alafu Naira akulangi ugali. Akulangi chakula zenye mimi hukula mostly. Anapendanga tu hizi indomie, spaghetti, anapenda hizi mawaru, hizi chakula za watoto basically. So guys, it's an amazing day. Thank you for your support. Thank you for everything. Thank you for the love. Thank you. Yani manzeta sijui naweza washukuru aje, guys. Asanteni. Guys, I love you so much and I'm really deep down from my heart, guys. Nasema thank you. Asanteni sana guys, tuendelee hivyo, tuendelee na the energy, the good vibes, the positive, Jesus. The positive vibes and everything. So guys, Naira nimemfuza kidogo kwa jirani juu angekuwa hapa angenisumbua. Jadi pale nimeseti simu yangu hapo, akitingisha tu kidogo hivyo tushaenda shakahola. Yeah, so guys, welcome to my kitchen. This is my empty kitchen. Yeah guys, so we'll be restocking my fridge iko pale naonyesha saa hii na few. Ndio kitu ambacho nitawaonyesha, ndio at least mko mmekaa hapa ndio watch video ndio muone fridge. Juu nikionyesha fridge iko ya kwanza mtaona fridge alafu mtoroke, right? So guys, kwanza tu unpack shopping yangu, tu unpack. Ni shopping ya watu wawili tafadhali. So yeah, acha nisi explain sana guys. So thank you guys for the support, thank you for the love, thank you for everything guys. Can't get enough of saying thank you. And I can't even get enough of you. My boyfriends zenyu wanawachoka, my girlfriends zenyu wanawachoka, my side guy, my side chicks, lakini mimi can't get enough of you guys. So guys, here's my shopping number 1. Tumesema tuko na nini kama 5. Tuko na gunia kama hizi za unpack 5 juu kuna groceries, kuna nini, kuna maunga, kuna masabuni za kuosha choo yangu hapa. Then kuna a lot of things, right? So guys, let's go. Let's start with the gunia number 1. So the first thing I'm gonna come out with, kuna hii unga. Hii unga. Kama mtaona vizuri kwa kamera. Inaitwa Canton. This unga imeni disappoint. Juu moja ndio niliweka hapa. Hii unga ni chips, katai ni 100 bob, but sio ukipika unajua ni ya kusiaga, unamaliza gas. Juu lazima upike vizuri. Lazima upike kama mluya. Nataka tu omena na samaki, like it's si unga mbaya kama kwa mtu ana pesa kama mimi, lakini manze guys, hata kama nikokosa pesa don't ni affordable, no, it's cheap but cheap is expensive. Hii unga ya kusiaga. And so guys, when I went for shopping, I came with the soko gima. Soko ni unga mzuri sana, na kwa unga tamu, unga poa. Yeah. So I decided to buy soko juu nilikuwa nimezoea soko, alafu ni unga smart. Huwezi compare soko na Canton, right? So guys, yeah, nikabeba unga ya ugali. So hizi ni unga mbili so far, na niko peke yangu. Tuseme Naira tu ni kuonja kitokanga hapo. Naira ni kuonja tu kitoka. Guys, so first guys, tunatoanisha kwanza vitu za kitchen, alafu sasa ndio kwa fridge, sawa? Yeah. Then guys, we have another soko ugali here. My favorite unga, that is. Yeah, then guys, nikachukua sukari ya kupima, that is 1 kg. Kuna ingine iko hapa kidogo, alafu kuna ingine iko hapa kwa container, so kidogo. Sitaki mingi sana juu I don't use a lot of sugar juu kauji kama mtoto chai yangu hivyo tu, si vitu mingi. So guys, then we have guys, so hizi ni spaghetti za mtoto, na pia mimi pia nazichangamkia na natafuta minced meat.
nisichangamkie. Nisha Google vile, sikuangalia hata expiry date. Sikuangalia expiry guys. 2026 hapo mbali. That's why I bought two spaghetti. Vitu nakwambia ni mingi, hadi zingine tunakelea kwa kitanda. Vitu ni zimegrow. Then we have beef indomie. This indomie my lord. Easy, very sweet. Very demure, very cute. Ni tamu like tamu. Naka tu nini pika na you are good to go. Mshongo anapenda indomie kama hata kuniliko. She loves indomie. Guys, also guys nikabaya naira indomies, anapenda indomies. Kamoja hivi anakulanga mara mbili, kama kadogo. Na two times. Then guys, I bought her some glucose. Anapenda kulamba glucose, anapendanga kulamba glucose. So guys, kuna majana kwani mnaangalia na Sunpark West mpaka spaghetti zangu zinaanguka. Are you looking at my shopping with Sunpark West? You nimebuy an expensive shopping wewe. Mkuja pole pole. So guys, we have Eden tea here. Hii ni majani chai. For those who don't know what it is. My favorite. Hii nini Prestige. Hii vanilla. Ambayo ina slapingi na kamkate. Na slap na mkate. So guys, I bought this. Siwezi buy kubwa juu niko peke yangu, inakula weeks kadhaa. Yeah. Then we have shube. Kuna chumvi guys, cancelled. Kwanza asubuhi, acha niwaambie. Hii ni mkebe yangu ya chumvi. Unajua kile Ndera alifanya? Alikuja akachukua nikiwa nje nikamwaga besheni ya kuosha vyombo. Akakuja akafunua vizuri sana, akaweka kwa chai. Sijui hata nikufunua alifanya nini juu nilipata ndani ya chai, lakini ilikuwa imefunuliwa, ilikuwa na kifuniko. Kifuniko alikuwa ameshikilia. Hii ilikuwa ndani ya chai. Na sasa nikashangaa wewe. Hii hata huwezi kunywa, ni sumu. You know sumu. So guys, sikuwa na chumvi, so I have nikabai chumvi, so nitaweka hapa ndani. Tutatransfer tu pamoja ndio tuende tustock fridge, sawa? Yeah guys, so after that, wacha kwanza tuweke gunia kando niwaonyeshe kitu. Ngoja kwanza nikuje. Let me come. Yeah guys, so I also bought two Pampers kadhaa. I always use soft care, but juu uchumi ni mbaya, nilienda kwa Guppies. Guppies inakuanga 110 shillings. 10 shillings each, uko 17. So guys, what I did is, hii uanga ina leak naira kilala nayo siku ya 10 bob. So what I did was, I bought soft cares. Nilibuy soft cares za 130. Hizo ni kwa wholesale za 130. Kwa kale ka low count za 130. Hizi ni soft care. Then nikabuy Guppies 10 za so. Ndio hii sasa soft care za kulala usiku alafu mchana anavaa tu Guppies. Anavaa tu moja. Kwa anavaa ngapi? So Guppies ni za 10 days alafu hizo zilikuwa za 9 days but nilikuwa na moja iko hapa. So atatumia for masiku kadhaa tu. Yaani tukijipanganga tu pole pole. So guys, ni kupiga budget. So Guppies ni 10 shillings alafu sasa tunatumia Guppies mchana alafu soft care usiku. Tunasema. Alafu hii ni bag yangu. Hii bagi nilinunua na neti, nitaonyesha neti. So guys, I'm so happy. I'm moving from one step to another. Yeah guys, so niko na neti smart sana. Nyewa kuliona jana kwa live, nitaonyesha kwa hii video. Kaini hapo muone neti ya chuma, neti smart. Aya. So guys, about this, hii kitu ilikuwa na neti, my net. So badala kutupa nikiweka tu Pampers kwa mtoto wangu hapo ndani. Yeah guys, so then kuna kitu sijaonyesha. Then nikabai kando na nikabai tu mayai kwa sababu mayai ni important sana kwa mtoto na pia kwa mama yake. Sasa sasa sina pesa, sasa kwa naenda kubai mayai. Unaona nachukua tu hapa mbili zimenitosha, napika hapa na kula na ugali. Then asubuhi sasa sina pesa kupika mkate, kuna unga natumia hapa. Ajab self raising inapika pancake no hadi ukikula mbili ni hivyo, na sana napika tu mbili. Nimeweka pika masiku kadhaa. So sasa guys, mayai napika moja asubuhi, napika na pancake, ama mbili napika na pancake. Hakuna kitu nabai asubuhi, imagine. Sasa na siesta hii upika pancake na baika mkate na kula. Mnabaika mkate juu niko na jam. Na niko na blue band nyingine hapa jisha ya vanilla. So guys,
Yeah, I bought some eggs. Hizi eggs tutaziweka hapa sababu ya Naira. Ningependa sana kukuwa na tray. Acha ni confess. Ningependa sana kukuwa na tray lakini juu hiyo mtoto siwezi. So inabidi tu nimeingia kwa hii kitu niweke tu mayai zangu hapo ndani roho safi. Juu hapa siwezi kama haina tray. Already ashavunja moja. Hii. Nimepata anazigonga gonga. Sasa hii nilikuwa nimeweka hapa chini kama nikitoanisha sasa ndio nikuja niwaonyeshe. Kumbe kamegonga, kalikuwa kanainua kanagongesha hiyo kifikiria sijui ni mipira ama ni nini, ni maballs. So guys, tutaiweka hapa. Alafu guys, juu sina cabinet, so what I'll do is nitatoa hizi vyombo hapa kidogo tu. Niko na vyombo safi, vyombo mingi. You see guys, vyombo zangu, hizo ni vyombo zangu. Don't joke with my vyombo. Guys, I'll use this door as my cabinet. Nikienda kwa bedsitter ama one bedroom nitakuwa nawapangia kwa cabinet, lakini for now guys, you will bear with me, nitatumia hii ndoo, sawa? So I'll use this bucket iko dry vizuri, nitazipanga. So niekelea hapa nimuonyeshe ile nitazipanga. Tupanga hapa kwa sink pamoja. Hapa ni kwa sink, so tunapanga pamoja. Nitaonyesha tukiweka vizuri. That is my shopping, that's 2000 shopping. But kuna drinks na mayai pia. Kuna drinks na mayai ziko hapa, nitawatolea tukipanga kwa fridge, sawa? So guys, hii ndo ndio nitatumia kuweka vitu zangu. Ndio at least zikuwe ziko sawa. So guys, I'll panga these ungas here. Hivi. Ziko three of them. Hizi unga zanipeleka siku kadhaa juu mimi napenda ugali. Siku kadhaa. Mimi I like ugali. Mimi napenda ugali. Kama uko na brother yako wafula anataka bibi anajua kupika ugali, niko hapa, lakini akuwe na pesa. Sema amen. Sema amina, akuwe na pesa guys. So guys, before mtoto arudi hapo. Hizi ndo mizangu, zinaitangwa aje hizi? Spaghetti, sorry. Tazipanga hivi. Sisimame tu hapo ndani. Then mazani niko na ingine natumia ya fahari. So hii identity itakaa tu hapa until further notice. Sukari kuna yenye iko ready. So nitaifix hapa ndani. I'll fix this inside here guys. Ya hapo ndio at least nikuwe na tuseme space. Blue band pia itakaa hapa. Alafu hii unga yangu tusaki ingia kwa maji ama mtoto amwage guys, nitaiwekelea hapa. Hey, what's not happening? What is not tender? So guys, hivyo chumvi tutaweka kwa container. Chumvi will put in this container. Iko wet. Niliosha after imewekwa kwa chai. Hasara. Mtu wangu ako na hasara mingi sana, mtu akuje anunue. So, chini kama na tissue ndio iko dry kabisa. Msinijaji napanga tu na tissue. Napanga sana tissue. So guys, after wipe kamekuwa dry vizuri. Nitatomboa sumbi niweke, Sina makasi disclaimer. Lakini jaribu ilikuwa chumvi sio sukari. Sukari ni expensive wewe. Kwani doki? Like this way guys, we'll mimina it in here. Then jumebaki tutaiweka hapa ndani. Hapa kuna space imejaa. So jumebaki tutaiweka hapo ndani. Wipe this vizuri. Na tupange nyumba ya msanii inafaa kukaa ikiwa neat. Very demure. Inafaa kuwa ikikaa demure. So guys, I'll funika this. Maji yamezidi unga, sasa ichaikae hivyo, ila shida. Kwa sawa. So guys, tutafunika hapa. Vyombo zangu naekeleanga hapo. Naekeleanga hapo, sasa hata naekeleanga hapo. Ni kuarrange tu nyumba ikae smart. Sijaweka hivi. Yaani hizi ndo mimi siweka mbali juu ya kupikia mtoto anytime.
nitaziweka hapa. Hivyo guys, then masufuria tutaziweka hapo. You see? So guys, this is basically my kitchen area. I'm going to take you to my fridge now. Right now, sasa hivi. Kaka kama yenda mpikia na indomie saa. After this video, I'm going to cook indomie. Nipatie mtoto. Nibadie mdodo. Kuna unga simemwagika hapa kwa meza, sasa ndio ninapangusa sitoke kwa meza guys. After that, tuna sasa nionyeshe kwa fridge area tukionyeshanga vitu vingine zenye tumenunua. Sawa, this is my mtoto wangu mnyonya mtoto wangu guys. So guys, let's go to the fridge area, right? Sasa nionyeshe fridge alafu msinini kwani nashika aje? Nionyeshe fridge guys, msistuke. Fridge inafaa nikibuy fridge nitakuja kuiweka hapa hivi. You see here, this is my fridge area. Hadi nikibuy kiti nda rearrange nyumba juu soon I'm going to get a couch. Yeah guys, so you can say thanks to my ring light kwa kunisupport. Nilikuwa nimekelea hapo simu. In case you are asking. Torch ilikuwa hapa, ni house tour kidogo pia. Torch ilikuwa hapa hivi. Alafu simu ilikuwa hapa, nimeset ndio at least inichukue ka video. We use whatever is available. Ama ni aje. Hauna saa ya kujistress ati okay. Mungu Baba nitafanya aje nini hakuna kitu kama hiyo. So nyajona net ndio hii. Here is my beautiful night. Acha nishike simu vizuri naonyesha ni lady yangu ndio hii hapa wenye wanauliza kwani alisema atatuonyesha neti. Neti ndio hii guys. Look at my net. Look at my net. Yeah guys, this is my net. I bought it at 10,000 shillings. Amen. Yeah guys, so guys, this is basically my old house. Mshaona kwa house tours. Jua nawaonyesha nini guys. Ni hivyo tu. And that is it for today. Bye. Guys, make sure you subscribe, like, share na comment kama wewe ni new hapa. Rudisha hizi kwanza mali zilikuwa ndo tuongee. So my girl. So if you are new here, don't forget to subscribe, like, share and comment. Ni supportini tu munipush. Tufike 8,000, 10,000. Hivyo guys, ukienda tufike 100k. Mzee hatuwezi fika 100. You think we can't hit 100 guys? We can. Sindio we can. I mean, yes we can. Yeah guys. So guys, thank you for the support. Thank you for the love. Thank you for everything. To my supporters, to my fans. I love you to the moon and back guys. Kwa watu wangu wa TikTok, kwa Joy Merusistas guys. Thank you so much for everything. Thank you for the vibes too poa guys, nawapenda sana. Thank you for motivating me guys. Na kama pia uko na nguo chafu na uko around Embakasi, unaweza niita nikuje nikusafishie. Mimi nasafisha manguo, sawa? Yeah guys, you can call me. Mimi ni mobile cleaner, nakuja na kufulia nguo zako. Ukitaka nikuoshe nyumba unaongeza tu pesa naosha. Vyombo pia ukitaka nikuoshe na kuosha. And kila kitu itakuwa poa guys. So it's the beginning guys. Na already so far so good guys. Naona tu kuna changes. Niendelea vizuri. Niko at peace. Hata nyinyi mnaona ni kamwili kananona. Kamwili kananona na account nasoma. Yeah guys. And so guys, see you in the next video. Thank you. Don't forget to subscribe, like, share and comment guys. Please. Now I beg to. Tafadhali. Road to 10,000 subscribers guys. Everything is possible. Send your team Joy. Let's do this happen. Let's make this happen guys. So guys, bye.